para sa mga mahihilig sa... Ang bilis, no? Kaya nga Ang bilis eh. Ang galing no, eh. Para sa mahilig sa mga experiments dyan, alam nyo ba na pwede nyo rin itong gawin sa mga party or celebrations nyo? Uy, wow. Kaya ngayong araw kasama natin sina Professor Quark at Professor Ian from Nutty Scientist para magatid sa amin ngayon, sa atin pala, ng exciting science experiment na pwede rin gawin ng mga bata. Welcome natin sila Professors! Welcome po sa Good Morning, Kuya. Sige, Ayan na, pasok na sila. Sunduin na sa natin. elevator natin. Good morning po. Good morning. Welcome po sa Good Morning po. Good morning po. Welcome, Professor Quark. Good morning po. Welcome po sa Good Morning, Kuya. Sorry. Si Professor Ian na yan. Please greet our viewers po. Hi, good morning! Good morning sa mga nanonood ng Good Morning, Kuya. Oy, nakakatawa ka naman. At alam nyo ba na ang Nutty Scientist makes science easier to understand, hindi lang para sa mga kids, pero pati na rin sa amin, mga kids. Kids at heart. Alam niyo po, tatanungin natin. mga prof, sobrang excited namin kasi laking sinuskwela po kami nung bata kami. Lahat So naman mahilig tayo. po Yes. kami sa mga science. Yan. Pero ano po ba yung goal ng Nutty Scientist? Paano po nila nagagawa na enjoyable itong mga experiments natin for the kids? Right. Ang Nutty Scientist Philippines talaga, ang goal namin is to make science enjoyable and fun for kids. Di ba mahirap ang science naman talaga? So what we want is to give the kids hands-on experiments that they can actually remember when they're starting to learn the difficult science principles. Para mas maengganyo silang mas mag-aral ng science. Yeah. Mas masaya for them to actually learn about science. Di ba, Professor Ian? Oo nga, naisip ko nga na mas mabubuhay yung curiosity at saka yung hilig ng mga bata kapag alam nila, nare-relate nila sa something sa buhay nila. Yung science kasi minsan yun ang nagiging problema, parang hindi relatable lang sa science. Parang para saan? Hindi makakonect. Tama, Oo, tsaka di mo lang i-imaginein kasi nakikita mo na right in Oo front. nga. Yes, And, hands-on. and speaking of, pwede po ba ipakita natin ano po ba experiment na pwede natin i-sample? Are we gonna start na? You're gonna, Yes, okay. yes. So we will call you as volunteers. Okay. Pwede ba yan? Alright, So, so kailangan ninyo. siguro kahit dalawa lang muna sa inyo. Tayong dalawa na lang. Alright. Pagod na to. So ito, yung first experiment natin is what we're going to do. We want the kids to be able to do this at home. Kaya very simple lang. So there's, what we have is just a bottle and then we have an acid. Nilagyan lang namin ng color para very visual siya. Acid. Tapos we have here a balloon that contains a very special powder. That powder is baking soda. So what I want you to do is I want you to hold the balloon, one of each. Tapos I want you to put the lip of the balloon here. Huwag niyo munang itataob, okay? So blue to blue, green to green. Tatabi ako dito. Ito green. So, punta lang po kami dito. Galingan mo, Ian, ha? Ilalagay lang po Very namin. Wag mo muna accessible yung ibuhos, mga material sa Yes, bahay. oo. Ginawa talaga namin yon para pwedeng gawin ng mga bata sa kanilang mga bahay. Ayan, ito lang yung Alright. medyo difficult part for the kids. So, kailangan hingi kayo ng tulong Oo sa nga. mga magulang nyo kasi it needs to fit really tight doon sa bottle natin. Okay, so pagbilang ko ng Secure pa tatlo, natin. I want you guys to actually pour in what's inside the balloon doon sa fluid natin. Alright. Alright? Ready? Ayun na. Set. 1, 2, 3. O, pour. Your father. No, okay. Watch what will happen sa balloon natin. Ala! Ayan na! Lagyan natin sa gitna. Ang galing! There you go. Ang Kung galing. nakikita nyo na Labalab na. nagkakaroon na nag-inflate yung balloon natin. Why is it inflating? Because the baking soda, the special powder that we put in the vinegar or in the acid, creates carbon dioxide when it reacts with each other. This is what we call a chemical reaction. Yung. So itong chemical reaction, ito nagproproduce siya ng carbon dioxide, therefore inflating our balloon. The more carbon dioxide is produced, the bigger the balloon gets. Okay. Alright? Pero ito pong chemical reaction to, is it safe naman po ba? Kasi syempre, nag-aalala ba kayo mga parents na nanonood ngayon? Oo. Anak ko, nagkaroon ng chemical reaction. It's Wala very pa siyang safe. Of course, baking soda and vinegar are just regular kitchen ingredients Yes, that we have. Kaya yun yung, dun tayo nag-umpisa
isa. Yes. Na parang, sige, let's do something na kaya nilang gawin immediately sa mga bahay nila. Ayun. Pero syempre, can we continue on with our next experience? Yes po, yes Alright. po. I will need you also to be a part of this as well, ha? Ngayon, ang ating susunod na experiment, hindi na siya baking soda, hindi na siya vinegar. It's going to be very special because you're not only going to see it, you're going to taste it. Oh, And to discuss what we're going to May do taste. next, we have here Professor Ion. hi po. So a while ago, we had chemical reaction that produced carbon dioxide. So this time, we're gonna use something that's also made up of carbon dioxide. It is something called the dry ice. Ay, So dry ice. Titikman natin. Yes. Dry ice. Itikim namin sa Dry ice. Parang maririnig ko yan ah. Dry. Okay. Ayun na. So this, sorry. So this is dry ice. Ayan, pakita natin. sa Grabe, oh. camera. Nakikita nyo, hindi siya tumutulo. Hindi siya tumutulo. Why? Because dry ice is made out of frozen carbon dioxide. Everybody say carbon dioxide. Carbon dioxide. Ano ba yung carbon dioxide? Carbon dioxide is the gas that we Gas. breathe out. Everybody inhale, exhale. Wow. The gas that you exhale is carbon dioxide. Yeah. Now, we freeze it. Pansin nyo, walang tumutulo, di ba? Because it's not made out of water, hindi siya gawa sa tubig. Now, what will happen if we put this on water? Ito yung papakita sa inyo ngayon. Ni Professor Ion. Alright? Lalamig. Malamig. Now, Maglalagay ng kids, kapag ang dry ice, hindi pwedeng hawakan siya with regular gloves or just bare hands kasi masyadong malamig ito, mapapaso tayo. Okay? Dry ice is frozen, or carbon dioxide is frozen at negative 78.5 degrees Celsius. Lower pa. Masyadong malamig. Pag hinawakan mo siya, mapapaso yung kamay mo. Magkakaroon ka ng Frostbite. frostbite. There you go. All right, are you ready to taste? Yes! Take it away, Professor. Okay, so we'll put the dry ice inside. Galing oh. Smoky. Ayan. So right now, nagsublimate yung dry ice natin. So it means from gas, from solid, nagiging gas siya directly. Hindi siya nagiging water. So, ito yung carbon dioxide natin that we can taste. Ayan. So taste lang. Yan. Anong lasa? Lasang Hulaan ninyo. parang carbon. Carbon dioxide. Anong lasa? May flavor nga siya, pero Pwede hindi ko pa nga po. ma-explain. Ano? Lasang soda. Yes. Lasang soda. Yes, that's right. Lasa talaga siyang soda. Oo nga, no? Because carbon dioxide, when carbon dioxide hits our tongues, it becomes... When carbon dioxide hits our tongue and it hits our saliva, it becomes Carbonated. carbonated or carbonic acid. Yes. So parang meron siyang fizz. Yeah, Yung oo. parang sa soft drinks, yung spirit ng soft drinks, that's what's happened that when it reacts to your tongue. Yes, so nagkakaroon ng carbonation inside. Right? Didikhay na po ba kami after? Actually, your burp is the same as the carbon dioxide. Parang burp pala For a ito. last experiment for this segment, I'm gonna challenge you. Sige po. So nakita natin dito, when we put dry ice in water, it sublimates. Nag-create siya ng Sublimate. fog or nag-create siya ng gas. Okay? Ngayon ang gagawin natin, itatrap natin siya sa isang giant bubble. Palakihan kayo ng bubble. So this bucket, we have here 4 buckets, the 3 of which we can use. Tapos we have here, I'll show the camera. This is a yarn that is soaked in soap. This is yarn that is soaked in soap. Ang gagawin natin, kukunin niyo yung yarn na ganyan, lalagyan niyo ng film dito ng soap sa ibabaw. Kailangan dahan-dahan para mabuo yung film. Okay. Pag nabuo yung film, nakakagawa tayo ng bubble. Palakihan kayo. Okay. Gets. Alright. Gusto ko yarn. Gusto ko Pwesto na yarn. kayo. We'll have 1, 2 here and then 1 on this side. 1 Kinakabahan ako. and Competitive yarn. Competitive yarn. So you get your container with yarn and soap. Okay, let's Okay. go. So nakababad Add the na dry yan. ice. Okay lang medyo mabasa yung hands, no? Yeah. Yes po. Okay lang. Alright. So we will put dry ice now. Naku po. Ayan. Nauna yung akin. Okay. So now I want you to pull the yarn out of the stretch nyo siyang ganyan. Ayan. Tapos, dahan-dahan nyo siya ngayong i-slide sa ibabaw nung ating kailangan makabuo kayo ng film. Now, it takes a lot of practice. Kung hindi, pwede nyong doblehin yung yarn para mas makapal, tas soak nyo ulit sa soap. Tama. Pwede pala.
ikita nyo, no? One of the things that I want you to notice is that the carbon dioxide goes actually down. Kasi ang carbon dioxide is mas bigat than atmospheric air or atmospheric Oy, sayang! Ayan, almost. Ayan. Medyo ano siya, ayan, ginagawa niya, tinatlo niya. Ayan, oh. Ay, sayang. Medyo kailangan lang ng skill talaga on Yes, doing challenging that. But siya. what will happen is, once mabuo yung bubble na yan, mabuo yung bubble sa surface, mag-inflate siya at lalaki siya ng... Ayan. Ayan, oh. Medyo mahirap, di ba? You know, in science, we always experiment. We always try to do a different procedures to be able to create the results that we want. Tama. Ang Yun importante, talaga yung part wag lang tayo susuko. Oo. Parte yun, yung pagtsatsaga na yun. Trial and error. Diba? Pwede nyo gawin to if you have access to dry ice. You can actually do this at home with a cup or with a bowl or with a glass of warm water. Professor, itong mixture natin na nalagyan ng dried ice, water lang po ba ito? Oh, it's just Yes, water. water Nilagyan lang lang. May namin. kulay ng- lang. Yan. Oh my God, it's starting to ano. Yan. Oh, watch what will happen. Ang galing nung kay Josh. Ayan, no? Paano mo nagawa? Ayan. Ang galing. Right! Ang galing. That is our mushroom bubble. Diba? Pwede natin gawin yan sa bahay if you have access to dry Putok ice. siya. Yes. Huwag kayong ma-pressure sa akin, ha? And he asked a while ago kung water lang yun nandito. Yes, almost. water lang siya kasi since ang dry ice natin is very cold, once we expose it with room temp na water, so nagde-sublimate kagad siya. Okay. So may difference din po yung temperature ng water na pinaglalagyan. Mas mabilis po ba siya mag-sublimate kapag mainit yung tubig? Ganun po ba? Yes. Totoo yun. Totoo yun. Because dry ice nga has a very, very low temperature. Pag in-expose natin siya sa hot water, mas mabilis siyang sa sublimate. Alright. Ang hirap pala gumawa ng malaking bubble dito, pero wag kayong mag-alala mga kasangbahay, hindi ko tatantanan to. Gumawa ka lang bubble. Pero Sir and Prof. Quark and Prof. Ayon, paano po ba yung mga ganitong activities when it comes to kids parties at iba pang mga events? Saan po nila kayo pwedeng makontak? Paano po nangyayari po itong mga ganitong Birthday ko po events? kasi. Pwede naman. Actually, you just contact us to our social media accounts. So just go to Nutty Scientist Philippines in all our social media. That's Facebook, Instagram, and TikTok. Just go to Nutty Scientist Philippines. And kung gagawin niyo yung mga experiments na to, please do a video or picture and tag us with #NuttyPH. Puhugas pa Tag niya sila sa TikTok and sa kailang Instagram. So, para sa mga reservations or bookings, no? Email lang po pwede sila. Email, or yes. contact You them. can also email us at philippines@nuttyscientist.com. Pero curious po mga professors po natin. Ano po yung mga nagiging usual na reaction ng mga kids kapag nakikita po nila kayo nagpe-perform ng mga ganito pong mga Tingnan mo science ako. experiments? Ano po ba? Usually, they're amazed and they really have fun with it kasi usually they expect yung mga experiment. Sometimes they think it's scary, ganon, intimidating siya. Pero when they get to try it hands-on, nagiging fun na siya. Okay. Nag-enjoy yung mga Yes, galing ha. enjoyable Parang, siya. Eh, voila! parang ganito yung reaction ha. Ganito. Ganito. Ang galing ha. Pero marami po tayong activities na aabangan Ay, meron mamaya pa. with Professor Meron pa. Quark at kay Dami pa. Professor Ayon. Yan. Nabitin ba kayo mga kasambahay? Don't worry dahil itutuloy pa natin ang fun learnings kasama sila mamaya. Huwag kang mag-alala kung hindi ka nakapag mushroom Oo. bubble ngayon, mamaya. Later itutuloy Pero ngayon, natin. kamusta natin ang